Cadê a questão de conflito aí? Poder adquirido pode tomar a salto com muito tempo, né? Eu não sabia a posição hoje do cenário agora que cocaína não faz bem. Next question. Yes. Just a minute. La la la. Just checking. I knew I was here for some reason. Carry on. É o seguinte, ele falou que os Estados Unidos está atravessando uma onda conservadora muito forte. E eu gostaria de saber uma coisa, universal, isso está ligado também ao advento da AIDS, entendeu? Ao movimento mais You were approaching and then she was saying the states now. Ask me how I think now. No, it's not now. Yeah, go on. States now are very conservative. Oh, God knows, I don't know. Oh, this hour of the morning? And Parliament 57 back away. Só trabalhando em relação à música, tem um movimento meio de censura, muito grande em relação a isso. Os discos tem que ter um label, um exame que tem material. Isso é uma espécie de censura relacionada à música. Eu acho que isso é muito bom. Well, you're talking about that natural advising speakers on our saying that. I wouldn't mind them on mine if it were necessary. Parents wanted some indication. However, I don't think it should progress any further than a sticker. On my records, I can't answer for anybody else. Foi parte dele, dos outros artistas, mas nos discos dele, se fossem os parentes ou pessoas mais, eu gostaria que fossem avisados que existiam letras, alguma coisa para explícito, e não se importaria, mas que não passasse disso, mas adesivo não é. I mean, the last Tin Machine album contains some very strong language. And I would presume that most parents would like to know what their 8-year-old, for instance, was listening to. So, you know, there's always an arbitrary point there. But I think I would go down kicking and screaming if the actual work was banned. Porque a última revista que você tinha algumas palavras bem fortes, né? E que não se importaria se os pais, mas com crianças de 8 anos de idade, soubessem que o seu filho estava escutando isso. Eu não. However, I remember buying that Selby Jr.'s last exit to Brooklyn when I was a kid, and that had a sticker on it as well, but I still read it. Do you want to translate that? You understand? As rádios em São Paulo e no Rio de Janeiro estão promovendo uma espécie de concurso das 10 mais pedidas pelos ouvintes para que essas sejam incluídas no roteiro, no setlist do show. Eu queria saber o que ele acha disso e qual é a viabilidade disso, qual é a possibilidade disso acontecer. Quer dizer, a banda tem agilidade para ensaiar uma música em cima da hora, das 10 mais escolhidas, como é que vai ser isso? E o que ele acha disso, do público escolher 10 músicas do roteiro total? Around the tour. Sounds good. Around the tour, around the world, Eric was actually bring us an album and Yeah. people calling us the top 10 Yeah. poets. Yeah. And one thing about that is I did an interview, and if the band are actually able to turn around the song and maybe do a hit set every day. Well, we learnt initially, yes, the idea did come from me. As what I wanted to do was perform these songs for the very last time. I felt it necessary that maybe the audience should have a chance to ask for the ones that they particularly liked or found favour with.
And it's worked out for the last 8 months, it's worked out very well. What we did a stockpile, a general consensus of what we found over about 3 continents. And from those we draw each night, we change the show a bit. Os últimos 8 meses tem funcionado bem, né? A ideia partiu dele, as pessoas ligam, escolhem as músicas, e já que vai ser a última vez que ele vai participar com essas músicas, ele queria que cada país, né, cada lugar escutasse exatamente aquilo que eles gostam mais de tudo. Por que ele quer romper com esse passado? Well, I don't know. It was a difficult decision because I'm in an age now that I could just sort of carry on going out safely on tour, knowing that I have some kind of ready-made audience by just singing these songs for quite a long time yet. And I remember when I was a kid that wasn't what I wanted to do. So I think it's probably a way of circumventing that problem. I don't really want my past songs to become my luggage for the future. I prefer to maybe do it a little bit more adventurously. Do you mind playing Letters of Harmony? Love. That wasn't requested, but the crisis 1969. That was my first fiancée, by the way, song to her. Ele falou que, uma maneira dele, quando ele começou, quando ele era criança, a ideia dele era sempre viver através das coisas mais fortes, né? Ele sempre quis fazer coisas diferentes. Então agora, seria muito cômodo ele ficar só, sair, tem música de sucesso suficiente, para sempre todo ano fazer uma turnê, já tem um público fixo que sempre vai gostar, sempre vai em todos os shows. Agora acho que chegou a hora, na verdade, dele marcar isso, não ter carregado com bagagem, mas ele tem que ser conhecido por essas músicas. It all ended in tears. Um pouco da banda que era acompanhando no show, especialmente no Rio, em comparação também com ele sempre teve um guitarrista, não mais um braço direito, no começo do Bronson, depois o Alomar, o Frick e agora o Rio. Eu queria que você falasse um pouco do Rio e da banda em comparação com esses guitarristas anteriores. Yeah, well, oh, sure, yeah. This band is essentially the Adrian Ballou band. As you may know, I worked with Adrian in 1977. We made an album together called The Lodger, and then we did a tour in 1978. And subsequently, Adrian then went and worked with Fripp himself. It all gets very incestuous. And I think for a while he was with the Talking Heads for a couple of tours, and now has a solo career of his own and has put out some very fine albums over the last couple of years. So I asked him if he would like to do this one, and as he had an album out, he thought it would be a good profile for his album too. And he quite likes my song, so he thought it would be a good thing to do, and it's been absolutely wonderful. I wouldn't have worked with anybody else. He's a very buoyant kind of easygoing. We both have a very similar sense of humour, so that's the essential ingredient of any rock tour. Eu queria saber em relação ao Bronson, ao Alomar, se essa é uma coisinha evolutiva, principalmente que o Rio tocou com filhos e tudo mais, se isso é uma coisa. I think that's, I look for, I'd be loath to say quirkiness, but there's a certain eccentricity of approach that I kind of hold close to my heart, and most of my guitar players that have worked with me have had that kind of idiosyncratic approach to playing the guitar. As you may know, we've got, just over the last couple of weeks, one of the finest guitarists that I worked with, Stevie Ray Vaughan, unfortunately died. That was quite a shock, being out on tour at the same time as I'd only seen Stevie about 2 weeks before him, so it was pretty much fun. Tenta traduzir um pouco aquilo que desde
interesse, até quando foi sobre os 4 guitarristas, ele falou que uma coisa que eles têm em comum é um senso de humor, né, muito forte, assim, muito parecido, uma coisa que atrai ele para trabalhar com ele. E essa ligação entre os 4, entre ele sempre busca uma pessoa que tem uma característica extravagante quando tocar, na área de tocar. Aí ele falou uma coisa que durante a turnê ele teve 2 semanas antes de Stevie Ray Vaughan, antes do acidente. Yes, sir. Queria perguntar sobre a carreira cinematográfica dele. Ele acabou de escrever essa um filme importante. É só um passo, você vai continuar paralelamente ao que mais tinha essa carreira de autor. Yeah. I feel very lucky that I was offered even one film. If you know of any others that are going on, please feel free to ask them. Eu senti muito orgulhoso de ser chamado para o filme, se souberem de algum que está disponível e está tocando. Qual o filme que ele gosta mais como ator? Tem que I'll tell you. I hadn't bargained on doing a film. I didn't really think I was sort of that much sort of noted for film in Syria, but and especially in light of the fact that it's a comedy, I'm very pleased about doing something that's not maybe quite as po-faced as I usually go on, but or a Martian or a cripple. So it's made a change in character playing. But after this, I've got an album that I've been working on with the rest of Tin Machine, this other band that I work with. And that album comes out in January, and then I'm going on tour with them. I live for the road. E também tem o livro que está terminando o pessoal do Tin Machine, que esse livro vai ser lançado em janeiro e haverá uma discussão em volta disso. Então, qual o filme que ele gosta mais como ator? Se é o filme que acha que é o melhor, qual seria esse filme? What, mine or somebody else's? I think the very first film that I made, The Man Who Fell to Earth, I thought was an extraordinary piece of work. But I'm a real admirer of Nicholas Roeg, the director. I also enjoyed very much working in Merry Christmas, Mr. Lawrence. And as an actual process of working, it was really a delight working with Scorsese in Last Temptation of Christ. Esse foi o primeiro filme, o Man Who Fell to Earth. Ele gostou muito do livro, gostou do diretor, de Merry Christmas, Mr. Lawrence, e também do último imperador. My only other comedy. Ele elogiou o trabalho do Pixar. Ele elogiou o trabalho do Pixar. Gostaria de saber do atual plano do Rock, o que ele está achando da atual safra de planos. Se tivesse alguém com quem ele gostaria de trabalhar. Yeah. I'd love to work with Glenn Branca. I think he's terrific. Working with, I wouldn't want to work with him, as I would prefer to work with Glenn Branca, but I like some of Sonic Youth. I think that they're patchily good. What else at the moment? I quite like Soundgarden, but there you are, I'm very reactionary musically. Algumas bandas ele gosta muito do Sonic Youth, algumas coisas do Soundgarden também. And Glenn Branca. Sorry? I'm not so happy with it at the moment, like really anybody's going to care. In as much that it just all smacks too much of career opportunity, but it's, I think it's partially the access that one has to music generally has devalued the currency of popular music overall. It's fast becoming, following the route of painting, unfortunately. No, it isn't, because look what it's done to American art. But in terms of pop music, right? In terms of pop music, look what it's doing to pop music. I mean, I think the charts at the moment are abysmal. Should we go on with this? Yeah. Pergunta que queria achar da música dançante, assim, tem algumas coisas que são boas, mas em geral, assim, não gosto muito
de maneira que está popularizando, uma coisa que fez uma comparação à arte nos Estados Unidos, as coisas bem massacradas, e a arte moderna nos Estados Unidos agora não está satisfeita com a situação. However, as everything is cyclic, a natural progression and a revolution will be made against that, as indeed has happened in painting, if I can use that as a parallel, as a kick against the American art movement. I think we're now seeing very strong forces coming from Barcelona, Norway, England, Scotland. There are new schools of neoclassicism work, a return to what would have been considered a pure reactionary technique with people like Otten Erdrum, who I think is going to save painting. And I think we're probably seeing something somewhat similar in American music with black music. Not necessarily the dance-oriented stuff, but maybe the more experimental things with, I guess the leading light has to be Public Enemy, who are truly magnificent in what they're doing. Very brave, very adventurous. Far braver and more adventurous than most people actually give them credit for. Como isso tudo vem em ciclos também, mesmo na maneira que a arte está se transformando agora, tem umas coisas novas surgindo em outros países, Noruega, Inglaterra, etc. Também nos Estados Unidos tem uma nova onda de música negra americana, eles o Public Enemy são uma coisa maravilhosa que pode revolucionar, pode melhorar muito essas coisas mais paradas, sabe? Duas coisas, se o Tim Machine vem ao Brasil, como está o trabalho solo, o novo trabalho solo dele, que parece que é bem diferente, uma colaboração com o Batista, era o I would see every chance in the world that Tim Machine would come down to South America and play. The way things are going at the moment, we have almost found an opportunity where it would actually work out with the proposed schedule for next year now. So everybody's very insistent to come down among the band itself. I think everybody's really wants to come down and play here. For your other question, Erdl is somebody that I've been working with on and off for the last 7 or 8 years, actually, quite a long time. But we've had ideas on an experimental piece that we want to do in the studio. And it is, I must say, unfortunately, quite experimental. Probably will just lie on the shelf, but we're going to have fun doing it. And we're doing that after I finish with Tim Machine. After I finish with the film and then Tim Machine tour, then I'll go in the studio with Erdl. God, it was a long flight. Nobody told me you were this far away. I got to Geneva and I thought, well, hey, 15 minutes, 20 minutes outside, and it was 11 hours. Existem todas as possibilidades de mexer no Brasil já hoje, ele tem uma proposta, várias propostas para trazer ele para ele vir tocar aqui. Que participando dele em um local de carreira solo, ele já vem trabalhando com o baixista dele, que eu play já há uns 7 ou 8 anos. E tem umas coisas muito experimentais que acho que vão continuar assim tão experimentais que é capaz de nunca serem usados, mas enquanto eles vão se divertindo fazendo. E tá falando que não sabia que era tão longe de vir para cá, que estava achando descansado. Shows que ele fez esse ano, qual foi mais marcante? Por que vai ter Brasil? Marcage is a French word in makeup. Makeup tips? Yeah. Oh, without doubt. 2 shows in particular. 3 shows I thoroughly enjoyed, and they were Lisbon, Madrid and Barcelona. They were particularly good. I think I love the whole tour. I must say, I don't like touring at best. I can do about 2 months and usually I'm bored stiff. But this time around, it's really been enjoyable. It really has. And it's going to be a very sad ending at the end. Eu gosto muito de fazer turnês, fazer os 2, ele fica super chateado, desentediado, mas está se divertindo essa parte do Brasil. I'll take 2 more questions and I'm going to bed. Ele vai dormir. Eu queria saber por que o Brasil foi colocado nessa turnê, nessa turnê, se em outras turnês mundiais nunca
da América Latina. Existe alguma coisa a ver com o fato do Brasil agora ter se tornado uma década um forte mercado, né, consumista? Ask my promoters about that. No, this one I made because I knew this was going to be the last time I was doing these songs. I was extremely insistent that we came to South America. I've always wanted to come, and I'm really, really pleased that I have come. Como ele sabe que essa vai ser a última vez que vai tocar essas músicas, ele fez questão de apresentar as pessoas e está bastante feliz por isso. Albeit a little knackered. Ele já está muito cansado. Yes. Quero saber qual dos personagens que ele viu ao longo da carreira dele se aproxima mais da personalidade dele e se ele pretende lutar a fazer esse mesmo tipo de coisa, quer dizer, criar personagens que ele vive no palco durante os shows e também nos vídeos. Oh, David Bowie, without doubt. It's the easiest to wake up and have breakfast with, if anything. O próprio David é mais fácil de ser acordar de manhã com uma café. Not that note of irony. Thank you very much for coming this morning. Oh, one more, last one. I better not lie on this table, I'll disappear. Ele veio disso aqui, ele saiu, ele deu um show em Barcelona, ele fez o link de casa. Yeah. I might have popped home for a minute. But I ate very well in Barcelona. On the beach. Fantastic. Thank you very much for coming, everybody. I do appreciate it. I'll do a quick one, yes. Muito obrigado por ter vindo. Abaixa aí!